Good morning, guys. Are you getting my voice? Yes. Yes, sir. Screen okay, Nandi? Okay, sir. Okay, today we are going to see one small but simple but some important concept called the static blocks. Static blocks and instance blocks in Java. We are going to see one small concept, that is the static and instance blocks in Java. విన్నారా ఇంతకుముందు ఈ static blocks and instance blocks? Do you heard about this one, static blocks and instance blocks? విన్నారా లేదా static blocks and instance blocks in Java? Yes, sir. What is a block? First of all, what is a block in any programming language? What is a block? మనకు C లో ఉంది బ్లాక్స్, C++ లో ఉన్నాయి, పైథాన్ లో ఉన్నాయి, జావాలో బ్లాక్స్. అసలు బ్లాక్ అంటే ఏంటి? Set of statements, sir. Yes, very good. A group of statements or a set of particular statements is called a block. Okay, how to write block in the programming language? ఒక బ్లాక్ అంటే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. అది ఎలా రాస్తాం బ్లాక్ మనం? Braces. రాస్తాం మనం? How can we write the Curly set of braces. elements in mathematics? Curly braces. So ఇక్కడ కూడా మన ప్రోగ్రామింగ్ లో అంటే in the C++, Java, we write a set of statements. That means a block of statements using curly braces only. ఓకే, ఒక పైథాన్ లో మాత్రం ఏంటంటే కర్లీ బ్రేసెస్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్. పైథాన్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాం కర్లీ బ్రేసెస్ బదులు? ఒక పైథాన్ లో మాత్రం కర్లీ బ్రేసెస్ వాడమండి. వాట్ వి విల్ యూజ్ ఇన్ పైథాన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్? టు ఇండికేట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్. ఇండెంటేషన్ వాడతామండి. పైథాన్ లో అయితే we will go for the indentation. We will use indentation to represent a set of statements. Other than Python, in the C++, Java languages, we use the curly braces. Okay, here in between these curly braces, we write whatever the statements we want to write. Okay, any statements we can return within these ones. Okay, this is called a block. Okay, in the Java, inside a class, generally we write variables and methods. Okay, generally what is a class means? A class is a combination of member variables and methods. Only two we will discuss. Man, two parts చెప్పుకుంటున్నాను, member variables and methods. Along with member variables and methods, a Java class can contain blocks also. Along with the member variables and methods, a Java class can contain the blocks also. Okay, either static blocks or instance blocks. Okay, a block without any keyword is known as instance block. This is instance block. Before this block, if you write static keyword, this block will become static block. Okay, this block will become static block if you use static keyword before that one. If you don't write anything before that one, it is called instance block. Okay, it is called instance block. Some people will call it as instance block. Some people will call it as instance initializer block. Instance initializer block, IIB antarandi. Simply they will call it as IIB, instance initializer block. This is called static block. If you use static keyword before the block, it is called static block. Or some people will call this one as SIB, static initializer block.
This is instance initializer block. This is the static initializer block. Normally we call it a static block. Some people will call it a static initializer block. Normally we call this one as initialized instance block. Some people will call it as a instance initializer block. So when we come to the Java class, the Java class can contain member variables, methods, static blocks, and instance blocks also. Okay, what are the components of a Java class? Means the components of a Java class are 4 components will be there: member variables, methods. We can write static blocks also. We can write the instance blocks also. First, we will discuss about the instance blocks. Then we will go for the static blocks. Okay. Sorry, instance. First, we will discuss about the static blocks. Then we will go for the instance blocks in Java. Okay, briefly we will see what is a static block, what are the static blocks, what is the purpose of static blocks in Java. Generally, what is the purpose of static blocks is, in Java we use the static blocks for initialization of static members of a class. Static blocks in Java are used for initialization of static members of a class. Whenever the class contains any static variables, to initialize the static variables of the class, we use the static block. Okay, that is the first point about this one. What is the purpose of the static block? Means in the Java program, we use the static block for initialization of static variables in the class. That is the first point. Next, when a static block executes means a static block executes before the main method. A static block will execute even before the main method. Whenever a program contains static block, it will be given highest priority. Okay, the highest priority will be given to the static block instead of main method. Generally, what we know is in any program, execution will start with main method, but if the program contains static block, the execution will start with the static block itself. That is the second point. Static blocks are used for initialization of static variables. Next, static blocks are executed even before the main method. Before execution of the main method, static blocks are executed if static blocks are present. Highest priority will be given to the static blocks. Clear? To confirm those 2 points, we will run a small sample program to check those 2 points. Then we will discuss other things. Voice clarity ఉంది కదండి? Yes, sir. ఓకే అండి, ఇవాళ నుంచి కళ్యాణ మండపం మీదకి వచ్చాలండి. ఇక్కడ సిగ్నల్ బాగానే ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు ఈ ఏరియాలో. నేను టెస్ట్ స్టాటిక్ అండర్ స్కోర్ బ్లాక్ వద్దులేండి, అంత పేరు రాయలేము, సింపుల్ గా స్టాటిక్ అని పెడదాం. See, this is main method. ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? ఓకే, సారీ డబుల్ కొటేషన్స్. ఇప్పుడే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రాసా, ఇందాక పైథాన్ క్లాస్ లో చెప్పే సింగిల్ కొటేషన్స్ అలవాటు అయిపోయింది. సి, ఇదండి మన మెయిన్ మెథడ్ రాసాము. జనరల్ గా మీరు కనుక చూస్తే డైరెక్ట్లీ మెయిన్ మెథడ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద మెయిన్ మెథడ్. దిస్ ఈస్ మెయిన్ మెథడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్టాటిక్ బ్లాక్ రాస్తున్నానండి. స్టాటిక్ కీవర్డ్ తోటి యూజ్ చేసుకుని ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ బ్లాక్. This is static block. ఒక స్టాటిక్ బ్లాక్ రాశానండి, మెయిన్ మెథడ్ కింద రాశాను. రన్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది. ఫస్ట్ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యారు చూడండి, స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినది, తర్వాతనే మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినది. ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్, బట్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఏ లాంగ్వేజ్ లోనైనా
highest preference will be given to main method. First main method will be executed, then only remaining methods. మన సిలో అదే నేర్చుకున్నాం, ఫస్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ దెన్ అదర్ ఫంక్షన్. C++లో అదే నేర్చుకున్నాం, పైథాన్లో, జావాలో అన్నిట్లో మనం ఆ కాన్సెప్ట్లోకే వచ్చాము. ఓకే, ఇక్కడ మనకు జావాకు వచ్చేటప్పుడు కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద స్టాటిక్ బ్లాక్స్. ఒకవేళ ఇంకొక స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉంది అనుకుందాం, ఈసారి దాని పైన పెడుతున్నా. దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ బ్లాక్ 1, this is static block 2. ఒకవేళ 2 స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఉంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఐ ఆమ్ వెరిఫైయింగ్. 2 or more ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? సి, ఎక్కడున్నా సరే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు స్టాటిక్ బ్లాక్స్. స్టాటిక్ బ్లాక్స్ సీక్వెన్స్ టాప్ టు బాటమ్, అది ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకొని ఆఫ్టర్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఓవర్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఇది క్లియర్ కదండి? ఓకే, వెన్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్ మీన్స్ బిఫోర్ ద మెయిన్ మెథడ్, వెన్ ఎవర్ ద JVM, okay, when we call the JVM for execution of our program, first it will check for the static blocks. If there are any static blocks, it will execute the static blocks, then it will go for the main method. Now the question is, okay, అది execute అవుతుందండి, what is the purpose of static block అనే క్వశ్చన్ వస్తుందండి. Why we have to use the static block? Generally we have to use the static blocks. Okay, its major purpose is for initialization of static variables. If the program contains any static variables, static int a, we have one static variable a is there. Whenever we contain the static variables, to initialize the static variables we use the static blocks for the initial purpose of generally. చెప్పండి. ఇప్పుడు స్టాటిక్ పెట్టి మనం ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్తే అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యా, నెక్స్ట్ చెకింగ్ వద్దామండి, we will come to that point also. మనం నెక్స్ట్ వద్దాం. వెయిట్ మీ క్వశ్చన్కే వస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఒకవేళ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే వీ హ్యావ్ గివెన్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్ ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ కదండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ తోటి దీన్ని మేజర్ గా దానికోసం వాడతాము. ఓకే, ఇప్పుడు దీని బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ స్టాటిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే ఆఫ్, ఏదో మిస్టేక్ రాసామంటే ఇక్కడ, వాయిడ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. దిస్ ఈస్ డిస్ప్లే మెథడ్. ఓకే అండి, ఇలా ఒక రాసామండి, ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ రాసాము. ఇప్పుడు వేరియబుల్ టెస్ట్ చేశాను, అలాగే డిస్ప్లేని టెస్ట్ చేస్తున్నా అండి. ఇప్పుడు మీకు చూడగానే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. నౌ సీ దిస్ వన్. So by using static blocks directly we are calling the static method. Other static methods before execution of the main method, if the static block calls the inside the static block, if you use any method, okay, it will be executed first before the main method itself. That static block will be highest preference will be given to the static block. ముందు స్టాటిక్ బ్లాక్ అండి, లోపల వర్క్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, మీరు ఒక వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్ అవ్వచ్చు, అదర్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కాలింగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Okay, the work after the static block is over, then it will go to the main method. If clear and mid out. చెప్పండి. ఇప్పుడు స్టాటిక్ అనే బ్లాక్ లేకుండా ఓన్లీ స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంటే ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్? స్టాటిక్ బ్లాక్ లేదనుకోండి, ఎవరో ఒకరు ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి కదా. ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ ని ఎవరో ఒకరు కాల్ చేస్తే నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఇవి మెథడ్స్ అండి, ఈ మెథడ్స్ నేచర్ ఏంటి, ఎవరో ఒకరు కాల్ చేస్తేనే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, స్టాటిక్ మెథడ్ లోపల స్టాటిక్ అనేది బ్లాక్ మెథడ్ కాదు, అందువల్ల స్టాటిక్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా JVM ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ వన్. ఈ డిస్ప్లే అనేది మెథడ్ కాబట్టి దీన్ని ఎవరో ఒకరు కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. స్టాటిక్ బ్లాక్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేదు మీరు అన్నట్టుగానే, దాన్ని తీసి కామెంట్ లైన్స్ లో పెట్టేసేయండి, అది లేదు. See what will happen, డిస్ప్లే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు కాల్ చేయట్లేదు కదా డిస్ప్లేని. ఎక్కడో ఒకసారి కాల్ చేయాలి. పోనీ మెయిన్ మెథడ్, ఎలాగో మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేసాం అనుకోండి, ఎస్ ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మీరు కాల్ చేస్తున్నారు, కాల్ చేయకుండా డిస్ప్లే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కదా. ఓకేనా? ఇకపోతే ఇక్కడ మనకు డౌట్ వచ్చేది అంటే, సార్ మెయిన్ మెథడ్ లోని ఇదే వర్క్ చేస్తున్నాం కదా,
స్టాటిక్ బ్లాక్ స్పెషల్గా ఖచ్చితంగా వాడాలా అంటే నాట్ కంపల్సరీ అండి, నో నీడ్. ఖచ్చితంగా స్టాటిక్ బ్లాక్ వాడాలంటే అలాంటి రూల్ ఏమీ లేదు, నో నీడ్. మేజర్ ఎక్కువ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎక్కువగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఈవెన్ బిఫోర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మెయిన్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మెయిన్ మెథడ్ కంటే ముందుగా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటే వి విల్ యూజ్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్. ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఒక అడ్వాంటేజ్ చూపిస్తానండి. కాసేపు స్టాటిక్ బ్లాక్ లేదనుకోండి, వి డోంట్ హ్యావ్ స్టాటిక్ బ్లాక్ అప్ టు సమ్ టైమ్ assume that we don't have static block. నేనేం చేశా అంటే మెయిన్ మెథడ్ లో a is equal 10, b is equal to 5 ఇచ్చాను. sum is equal to plus a plus b. మెయిన్ మెథడ్ లో ఏం చేశానంటే a is equal 10, b is equal 5 ఇచ్చాను, యాడ్ చేశానండి. అలాగే నాకు ఇంకొక మెథడ్ ఉందండి, సబ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సబ్ is equal to ప్లస్ a మైనస్ b. ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర, మల్టిప్లికేషన్ అని ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది. mul is equal to a ఇంటూ b. ఇలా అండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సబ్ రాశాను, మల్టిప్లికేషన్ రాశాను, ఇక్కడ ఎస్యుబిని కాల్ చేశాను, MUL ని కాల్ చేశాను. See now what is happening. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అంటే ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మనకి ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఇనిషియలైజ్ చేసాము. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇదేదో పోయిందే. ఓకే, సమ్ 10, 5, 15, సబ్ట్రాక్షన్ 5. ఓకే, ఈ 10 - 5 మల్టిప్లికేషన్ 50 వచ్చేసిందండి. ఒకవేళ దీన్ని కనుక మనం ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కింద తీసుకుందాం, సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అనుకుంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ మనకి ఏం కావాలి కంపల్సరీగా? ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో test underscore static t is equal to new test underscore static of t dot sub. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అయినా స్టాటిక్ మెథడ్ అయినా ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? మెయిన్ మెథడ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తే అన్ని మెథడ్స్ లోకి ఆ వాల్యూస్ వస్తున్నాయండి. ఒకవేళ మెయిన్ మెథడ్ లోనే ఎందుకు ఇనిషియలైజ్ చేయాలి సార్, ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు కదా అనొచ్చు. సరే, మెయిన్ మెథడ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తే అన్నిటికి వస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను, మరి అది అన్నిటికి వచ్చుద్దా రాదా? రాదు సార్. సి మనం ఇనిషియలైజ్ చేసింది సబ్ట్రాక్షన్ లో అండి. వస్తుందా రావట్లేదా? వచ్చిందండి. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా కట్ చేసి ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేశాను. కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఎక్కడైతే ఇనిషియలైజ్ చేసామో దాన్ని ఫస్ట్ కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ దీన్ని ఫస్ట్ కాల్ చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ లో ఇనిషియలైజ్ చేసాము, దానికంటే ముందే సబ్ట్రాక్షన్ కాల్ చేసాం అనుకోండి, సబ్ట్రాక్షన్ మాత్రం ఏమొస్తుంది? 0 - 0 0 వచ్చిందండి.
క్లియరా? అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంది, మన ఏ మెథడ్ లోనైనా స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే మనం కాల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేశారో దాన్ని ముందు కాల్ చేయాలి. అర్థమైందండి పాయింట్? ఇది క్లియర్ గైస్, పాయింట్ అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే అసలు ఇదంతా గోల ఎందుకు అని. చెప్పండి అండి. అంటే ఇప్పుడు మనం సబ్ట్రాక్షన్ ఫస్ట్ కాల్ చేసినందుకు అది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్తుందా? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. మీరు ఇంకా వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. మీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కి ఏదైతే డిఫాల్ట్ ఉన్నాయో అది తీసుకుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అసలు ఇక్కడ ఏ మెథడ్ లో ఇన్స్టలైజ్ చేయలేదు. నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేశాను అంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ లో ఇన్స్టలైజ్ చేశాను. నౌ సీ, ఇక్కడ మీరు ఏ మెథడ్ ని ఏ ఆర్డర్ లో కాల్ చేసినా దానికి ఇబ్బంది లేదు. ఇనిషియలైజేషన్ విల్ బి డన్ టు ఎవ్రీ వన్, ప్రతి ఒక్కరికి వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఎవరిని ఏ ఆర్డర్ లో కాల్ చేసినా ఇబ్బంది లేదు. అర్థమైందండి ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ వాడితే? ఇది క్లియర్ గైస్? అంటే మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం కావడం కోసం మనం రన్ చేసామండి. అది క్లియర్? అందరికి పాయింట్ అర్థమైందండి? నార్మల్ గా అయినా అవుతుంది కదా సార్ అనొచ్చు. ఎస్, నార్మల్ గా కూడా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. స్టాటిక్ బ్లాక్ వాడకుండా ఇనిషియలైజ్ చేయలేమంటే చేయొచ్చు, చేసుకున్న ఇబ్బంది లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఏ మెథడ్ లో అయితే ఇనిషియలైజ్ చేస్తారో ముందు దాన్ని కాల్ చేయాలి. దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూస్ తీసుకుంటది. ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. అన్ని మెథడ్స్ కి ఆ వాల్యూస్ అప్లై అవ్వాలి అన్నప్పుడు ముందు ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తారో ఆ మెథడ్ ని ఫస్ట్ కాల్ చేసి రిమైనింగ్ తర్వాత రాయాలి. అదే కనుక స్టాటిక్ బ్లాక్ లో పెట్టామంటే ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీ మెథడ్. ఇంకా ఇక్కడ మీరు ఆర్డర్ ఆఫ్ కాలింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అవసరం లేదు, మీరు ఎలాగైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఇంకా ఇందాక ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ముందు ఖచ్చితంగా మల్టిప్లికేషన్ కాల్ చేయాలి, తర్వాత ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్. అర్థమైందండి? అంటే ఇప్పుడు సార్ ఒక మెథడ్ లో రాసామంటే అది లోకల్ వేరియబుల్ కింద మారదు సార్ అది స్టాటిక్? ఇక్కడ గ్లోబల్ కదా, మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ కదా, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కదా మనం ఇనిషియలైజ్ చేసేది. వేరియబుల్స్ గ్లోబలే, మనం ఇక్కడనే డిక్లేర్ చేసాం, 4th లైన్ లో డిక్లేర్ చేసాం. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఏం చేస్తున్నాము, మెథడ్ లోపల ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. సో ఓకే, ఏ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు, ఏ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేసినా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సిన్స్ దే ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీ మెథడ్, ప్రతి మెథడ్ కి అప్లికబుల్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెథడ్స్ లోపల ఇనిషియలైజ్ చేస్తే మీరు ఏ మెథడ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అప్పుడే అది వాల్యూస్ రిమైనింగ్ అన్ని మెథడ్స్ కి వెళ్తాయి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అలా కాకుండా సార్ ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు, ఖచ్చితంగా ఆ మెథడే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ఇదంతా ఎందుకు, నా ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, అన్ని మెథడ్స్ కి రావాలి అంటే ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండటం కోసం ఏంటంటే మనకి కాన్సెప్ట్ అండి. స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ ఇనిషియలైజ్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్ దో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీ మెథడ్. ఇంకా మీరు ఏది ఎలా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా పెట్టుకున్నా మీకు ఇబ్బంది రాదు. ఎవ్రీ మెథడ్ విల్ టేక్ ద వాల్యూస్. అర్థమైందండి పాయింట్? అది ఎందుకని మరి స్టాటిక్ బ్లాక్ వాడాలి అంటే అది రీజన్, దట్స్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఇది కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, నేను ల్యాబ్ తాళాలు రోల్ నెంబర్ 1కి ఇచ్చా అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఎవరు రావాలి, రోల్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ ముందు ఉండాలి, వాడే ముందు రావాలి. వాడు వస్తేనే రూమ్ ల్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యింది, లేకపోతే అవ్వదు. సరే రోల్ నెంబర్ 1 ఎందుకు లేదు, రోల్ నెంబర్ 10కి ఇస్తే వాడు ముందు వస్తే ల్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యిద్దండి. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవడు ముందు వచ్చినా ల్యాబ్ ఓపెన్ అవ్వదు. ల్యాబ్ ఓపెన్ కావాలంటే మనం కీస్ ఎవరి దగ్గర పెట్టాం వాడే ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, సార్ వాడు రోజు లేట్గా వస్తున్నాడు, మీరేం వాడికే కీస్ ఇస్తున్నారు, ఇలా అయితే మరి మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ అన్నారు. సరే దీనికి సొల్యూషన్ కోసం ఏం చేస్తానంటే అసలు వాడి దగ్గర వీడి దగ్గర ఎందుకని చెప్పి నేనేం చేశానంటే ఆ రిసెప్షన్ టేబుల్లో పడేసాను కీస్. అబ్బాయి ఎవరు ముందు వస్తే వాళ్ళు ఆ కీస్ తీసుకొని వెళ్ళండి అన్నాను. రోల్ నెంబర్ 10 ముందు వస్తే వాడు తీసుకుని వెళ్తాడు కేసు, రోల్ నెంబర్ 6 ముందు వస్తే వాడు తీసుకెళ్తారు, రోల్ నెంబర్ 5 ముందు వస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్తారండి. ఎవడి మీద మనం డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఎవడు ముందు వచ్చినా మనకు ల్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇన్ టైంలో ల్యాబ్ విల్ బి ఓపెన్డ్. అర్థమైందండి? ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ స్టూడెంటే ముందు రావాలని రూల్ లేదు ఇంక మనకి. ఎందుకంటే సపరేట్గా ఏం చేసాము, రిసెప్షన్ టేబుల్లో పెడుతున్నాం కీస్ తీసుకెళ్ళి. రోల్ నెంబర్ 1 దగ్గర పెడితే కీస్ సెక్యూర్ గా ఉన్నాయి, వాడు ఇన్ టైంలో వచ్చాడంటే ఇబ్బంది లేదు, అందరు ల్యాబ్ లోకి వెళ్తారు. వాడు ఒకవేళ లేట్ గా వచ్చాడు అంటే మనకి ఇబ్బంది. అసలు వాడు రాలేదనుకో ఆ రోజు పూర్తిగా ల్యాబ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది.
అలా కాకుండా వాడు రాకపోతే మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలి అన్నట్టు మనం ఏం చేస్తాం, అసలు రిసెప్షన్ టేబుల్లో పెడితే ఏ స్టూడెంట్ వచ్చినా రాకపోయినా ల్యాబ్ ఆగదు. ఎవరు ముందు వస్తే వాడు ఓపెన్ చేసుకుంటారు. రోల్ నెంబర్ 30 వచ్చారు, అతను ఓపెన్ చేసుకుంటాడు, హీ విల్ ఓపెన్ ద డోర్స్. రోల్ నెంబర్ 25 వచ్చి అతను ఓపెన్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ దగ్గర కీస్ పెట్టట్లేదు, సపరేట్ గా మనం ఏం చేస్తాం, రిసెప్షన్ టేబుల్లో పెడుతున్నాం కీస్. క్లియర్ అండి? సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ కూడా రాస్తున్నామండి. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చూస్తారా? ఇంకొకసారి ఏదైనా రన్ చేయాలా? ఓకే సార్. రిమైనింగ్ పీపుల్ మాట్లాడలేదండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను సపరేట్ గా తీసుకున్నా, ఈ ఎడిషన్ కూడా అసలు సపరేట్ గా పెట్టాను. ఇక్కడ చూడండి. సో మనం విడిగా ఇనిషియలైజ్ చేస్తే నేను ముందు సమ్ కాల్ చేసినా నాకు ఇబ్బంది లేదు, ఓకే, సబ్ కాల్ చేసినా ఇబ్బంది లేదు, మల్టిప్లికేషన్ కాల్ చేసినా, ఏది కాల్ చేసినా ఇబ్బంది లేదండి. ఈ లైన్ లేదు, ఎర్రర్ ఉందంట. వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్? బ్రాకెట్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే అండి, మనం ఎలా రన్ చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. సమ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అలా కాదులేండి, నేను మల్టిప్లికేషన్ ముందు చేస్తా అని చెప్పి కాసేపటికి ఏం చేశాను, మల్టిప్లికేషన్ మార్చాను, ప్రాబ్లమే లేదు. ఈ లోపు ఎవరు అడిగారు సబ్ట్రాక్షన్ ఎందుకు ముందు చేయకూడదు, మల్టిప్లికేషన్ ఎందుకు చేయాలంటే అది మన ఇష్టం. సరే, మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేస్తారు, ముందు సబ్ట్రాక్షన్ కావాలి, ముందు సబ్ట్రాక్షన్. ఎందుకని ఇక్కడ ఇబ్బంది రాలేదంటే ఇది, ఒకవేళ ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ వాడకుండా ఇనిషియలైజేషన్ సమ్ లో చేసాం అనుకోండి, ఇనిషియలైజేషన్ వచ్చేసి సమ్ లో చేసాము అంటే, కానీ సమ్ ఎప్పుడు కాల్ చేశారు మీరు? లాస్ట్ లో కాల్ చేశాడు. వాడు చివరిలో వచ్చాడు, వాడు వచ్చేదాకా సబ్ట్రాక్షన్ 0, మల్టిప్లికేషన్ 0. ఎందుకంటే వాడు లేట్ గా వచ్చాడు, వాడు సెకండ్ వచ్చాడు అనుకో, ఒకవేళ ఫస్ట్ రాకుండా, లాస్ట్ కాదు కానీ ఈసారి సెకండ్ లో వచ్చాడు, ముగ్గురులో వాడు రెండో వాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ వాడి 0 అయిపోయింది, ఈడు సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి అప్లికబుల్ అయింది కానీ ఫస్ట్ వాడికి అప్లికబుల్ అవ్వలేదు. సో మీరు సమ్ లో కనుక ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏం వాడాలి, ఎవరిని కాల్ చేయాలి, సమ్ నే కాల్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ కాల్ ద సమ్ ఫస్ట్. ఆప్షన్ లేదు మనకి, ఇంకా అందరికి అప్లై అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ సమ్మే కాల్ చేయాలి. అలా ఎందుకు సార్, అసలు దీని మీద డిపెండెన్స్ ఏంది? ఈ ఆర్డర్ నా ఇష్టం, నాకు నచ్చింది కాల్ చేసుకుంటాను. ఎక్కడైనా మీరు ఎక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసుకోండి, మీకు నా ఆర్డర్ నా ఇష్టం అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, అసలు ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా వీ విల్ గో ఫర్ హ్యాపీలీ దిస్ వన్, స్టాటిక్ బ్లాక్ అండి. స్టాటిక్ బ్లాక్ కంపల్సరీ వాడాలని లేదు, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండటం కోసం వీ విల్ ప్రిఫర్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్. అది లేకుండానే పని జరుగుద్ది, బట్ అది ఉంటే ఇంకొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా అండి. క్లియర్ అండి? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ బ్లాక్, టు ఇనిషియలైజ్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్. ఓకేనండి, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ స్టాటిక్ బ్లాక్ గురించి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మనకి జావాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారండి మేము వైవాలో, కెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ అంటాడు. కెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్? నో సార్. మీరు నో అనా ఎస్ అనేది, నో అన్నారు కాబట్టి నేను టెస్ట్ చేసి చూస్తానండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓకే కదా, దీన్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. ఎవరండి ఆ పర్సన్? డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందండి. 539 మీరు ఆన్సర్ చెప్పాల్సినప్పుడు అన్మ్యూట్ అవ్వండి, అదర్వైజ్ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ను కొంచెం మోడిఫై చేద్దాము. నేను ఒక స్టాటిక్ బ్లాక్ తీసుకున్నాను.
నేను మెయిన్ మెథడ్ రాయట్లేదండి, అసలు మెయిన్ మెథడ్ లేపేసాను. ఓన్లీ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఒకటి రాసాయండి ప్రోగ్రామ్ లో. చూద్దాం రన్ అవుదా అవదా. రన్ అయిందా కాలేదా? కాలేదు. కాకపోతే మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా వచ్చింది? ఐఎమ్ రన్నింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ ప్రింట్ అయిందిగా. స్టాటిక్ మీకు ఇంకా డౌట్? ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనకు స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ కంటే ముందండి. అందుకని ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంది, మెయిన్ మెథడ్ కాన్ రాలేదు, అప్పుడు అది ఎర్రర్ ఇచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ హ్యాస్ రేజ్డ్. చెక్ చేసుకున్నా కదా, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కదా అది చెక్ చేసుకునేది, అసలు ముందు వెరిఫై చేయదు కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి రాశాను. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి. ఇప్పుడు చూడండి వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి. ఐఎమ్ రన్నింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెథడ్. సమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి, తర్వాత ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది. ఎందుకంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత అది చెక్ చేసుకుంది, నేను మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా, వేర్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ అంటే లేదు కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది. నో సచ్ మెథడ్ ఎర్రర్. క్లియర్ అండి? సో ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏంది? కెన్ వి రన్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్? ఎస్ సార్. దిస్ ఈజ్ డిస్ప్లే మెథడ్ రాశాను. ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను దీంట్లో. సి ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సమ్ 15 వచ్చింది, తర్వాత డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి, తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ లేదు కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో అయితే జనరల్ ఏంటంటే అప్ టు జావా 1.6 ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద మెయిన్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ ఆల్సో. ఇఫ్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఇస్ దేర్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్. అయితే జావా 1.7 వర్షన్ దగ్గర నుంచి మాత్రం వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. అప్ టు వర్షన్ 1.6 దాకా ఈ ఫీచర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ 1.7 నుంచి లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ దిస్ వన్. అయితే నేను విన్నదే అండి, నేను కూడా చెక్ చేయలేదు, 1.7 లేదు నా దగ్గర, 1.6 ఉంది. నేను ఎప్పుడు చెక్ చేయలేదు, నేను విన్నది ఏంటంటే అప్ టు 1.6 ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్. ఆఫ్టర్ 1.7 వర్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్. లేటెస్ట్ వర్షన్ సపోర్ట్ చేయట్లేదని నేను విన్నా అండి. అప్ టు 1.7 ఓన్లీ దే ఆర్ సపోర్టింగ్. నాది 1.6 కాబట్టి నాది సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి హ్యాపీలీ, అందుకే ఇది పాసిబుల్ అయింది ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి. 1.7 ఉన్న వాళ్ళకి పాసిబుల్ అవ్వదని నేను విన్నాను. ఒకవేళ ఎవరన్నా సిస్టంలో వాడే వాళ్ళు ఉంటే మీ దగ్గర జావా 1.7 ఉంటే ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూడండి. నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా 1.7 కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎవరి దగ్గర ఉంటే. అప్ టు 1.6 అయితే ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఈవెన్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా కూడా మనం జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ పైథాన్, మన పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లాగా పైథాన్ లో కూడా మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం మనం, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ వితౌట్ మెయిన్ మెథడ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా అండి. క్లియర్? how it is possible to execute a Java program without main method means we can execute a Java program without main method with the help of the static blocks. With the help of a static block we can execute a Java program without main method. అయితే ఇది 1.7 నుంచి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అన్నారు. అప్ టు 1.6 ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, మనమే లైవ్ లో చూసాం కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ 1.7 సపోర్ట్ చేయట్లేదు అన్నారు. 1.7 1.8 అది ఒక్కసారి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి, నాకు కూడా క్లారిటీ లేదు. వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ వన్. లేటెస్ట్ వర్షన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, అవి కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనేది. సో దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్లీ టోటల్లీ అబౌట్ ద స్టాటిక్ బ్లాక్స్. ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు స్టాటిక్ బ్లాక్స్ మీద? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ స్టాటిక్ బ్లాక్? ఇంకెవరికైనా స్టాటిక్ బ్లాక్స్ మీద? ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ బ్లాక్
okay, is mainly used for initialization of static variables. Second point, static block is executed even before the main method. Before the main method, the static block will be executed. Third point, in a program we can write any number of static blocks. Okay, after all the static blocks are over, then only main method will be executed. Next, fourth but important point, we can execute a Java program if without main method also. Okay, if there is a static blocks, with the help of static blocks we can run a Java program even without the main method also. Even without getting main method, we can execute the Java program if the program contains static block. యాక్చువల్గా అయితే నాకు జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదండి, అక్కడ దాకా రాగానే టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. కాకపోతే మనకు కావాల్సిన వర్క్ ఈ లోపల అయిపోయింది అంతే. ఇక్కడ చూడండి, ప్రోగ్రామ్ విల్ ఎగ్జిట్, ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎగ్జిట్ అయిపోయిందండి. కాకపోతే అప్పటికే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. సో మన దృష్టిలో ఏదంటే ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటాము, యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అప్పటికే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయిపోయింది కాబట్టి మన హ్యాపీ. మన దృష్టిలో ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటింగ్, program is terminating. Whenever it identifies there is no method, it will immediately terminate the program terminate చేస్తుందండి. కాకపోతే అప్పటికే మీ వర్క్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకేంటంటే అది టెర్మినేట్ అయిందా కంప్లీట్ అయిందా మనకు అనవసరం, మన అవుట్పుట్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి మన దృష్టిలో కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుంటాం. పాయింట్ క్లియర్ కదండి అది? okay okay, that is briefly about the static blocks in Java. I hope you got some rough idea on these static blocks now. Similarly, ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ అయితే we can go for the దీన్నే ఇంకో other name for this one is static initialization block. Static initialization block or static initializer block అంటాం దీన్ని. Simply we will call it as a static block. After this one we have instance block is there. Some people will call it as instance initializer block. IIB, instance initializer block. Static keyword తీసేస్తే it will become initializer instance block. Whenever we remove the static keyword before the block, it will become the instance block. If you keep the static keyword, it will become the static block. Now we have seen what it is instance initializer block or instance block. ఇప్పుడు దీని static block definition బేస్ చేసుకొని can you give definition for instance block? What is this instance block? What is the purpose of the instance block? ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ దేనికి వాడతాము, ఏమైనా గెస్ చేయగలరా? Can you guess what is the purpose of this instance block? ఎవరైనా? ఎందుకంటే వాయిస్ వస్తుందా లేదా, కామ్ గా ఉన్నారు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్? స్టాటిక్ బ్లాక్ యొక్క పర్పస్ చెప్పాను, దాన్ని బేస్ చేసుకుని కెన్ యూ డిఫైన్ ద ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ పర్పస్? ఇన్స్టెన్స్ ఇస్తే డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోలేము కదా సార్. యాక్సెస్ చేసుకోగలమా లేదనే చూద్దామండి. ముందు అసలు మీ గెస్సింగ్ ఏంటి దీని మీద, ఇది దేనికి వాడొచ్చు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ని? My answer is like static block, we use the instance block for initialization of instance variables. For the initialization of instance variables, we will prefer the instance block int a comma b. For initialization of instance variables, we will use the instance block. Public void main string args.
ఇక్కడ మళ్ళీ మనం తర్వాత వద్దామండి, ఇనిషియలైజేషన్ తర్వాత వద్దాము. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఒకటి తీసుకున్నానండి. హియర్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఒకటి తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్. ఒక మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ రాశానండి. ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూస్తున్నాను. మెయిన్ మెథడ్ లేదా? స్టాటిక్ పెట్టలేదు సార్ మీరు. ఓకే ఓకే, సారీ, స్టాటిక్ పెట్టలేదా? ఓకే, స్టాటిక్, సారీ అండి, మర్చిపోయాను. ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు. ఇన్స్టెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి సార్. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. స్టాటిక్ బ్లాక్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, కానీ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఎందుకని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు అంటారు? కెన్ యూ గెస్ ద రీజన్? స్టాటిక్ లో ఇన్స్టెన్స్ మనం కాల్ చేయలేం కదా సార్. జనరల్ గా మనకు తెలిసిన ఫస్ట్ కాంచి పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి అనే కదండి. ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ కానీ మనం ఏం చేయలేము అని. సిమిలర్లీ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఆల్సో, an instance block will be executed whenever an object is created. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. an instance block will execute only when an object is created. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దీనికి క్లాస్ నేమ్ స్టాటిక్ ఏ ఉందండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను కొత్త క్లాస్ తీసుకోలేదు, సేమ్ అదే ప్రోగ్రామ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ స్టాటిక్ ఏ ఉంది. మళ్ళీ అదే స్టాటిక్ ఎందుకు పెట్టడానికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామండి. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం. సి, దిస్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామనుకో ముందుగానే, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. ముందు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ముందు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్, తర్వాతనే ఈ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. ఒకవేళ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రెండు ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరుగుద్ది? నేను రెండు ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేస్తున్నానండి, T1 T2. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్? 2 times. 2 times అండి. అదే 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే for every object created in the program the instance block will be executed. For every object created in the program the instance block will be executed. ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కే కాదు, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని కాదు. మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 2 ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ లో. ఇది ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ 1, అలాగే నాకు ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ 2 కూడా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్? రెండు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయండి. ఇది T1 కోసం బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి ఫర్ T1. అలాగే T2 కోసం కూడా బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది 2 times. ఓకే, మనకు రెండు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ T1 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు రెండు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. అలాగే మళ్ళీ కొంత టైం తర్వాత T2 క్రియేట్ అయింది, T2 కోసం కూడా ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యారండి. ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఆర్ దేర్, ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కోసం ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? మనకి ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఉంటే అన్ని మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఫర్ ఏ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఉంటే ఆల్ దోస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఆ పాయింట్ క్లియర్ అండి? Clear? So the first thing is instance block will execute whenever an object is created. That is the first point we have to clear. An instance block will execute whenever an object is created. Next, second point is
Okay, an instance block will execute for every object created in the program. An instance block will execute for every object created in the program. That is the second point. Instance objects will execute for the whenever objects are created. Next point is, yeah, the instance block will execute for every object in the program. So then the question adutadu, how many times this instance block will execute ante mana answer em cheptamu, ee instance block ఎన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందంటే ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బ్లాక్ 2 times ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఈ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందంటే since 2 objects are there, this block will also execute 2 times. That is the first point. ఈ రెండు పాయింట్స్ క్లియర్ అండి. Is it clear? ఈ రెండు పాయింట్స్ క్లియర్ సార్. ఒక్కసారి నేను డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతానండి, ఇమీడియట్లీ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఎమ్మటి 1 నిమిషం 1 minute లో షెడ్యూల్ చేస్తాను. ప్లీజ్ జాయిన్ అగైన్. ఎవరు వెళ్ళొద్దండి, డిస్కనెక్ట్ అయింది కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళొద్దు. I will schedule again.